అపారమైనటువంటి మేధస్సు, గీతమును ప్రపంచ స్థాయి విశ్వవిద్యాలయంగా తీర్చిదిద్దాలనేటువంటి దృఢమైన సంకల్పం, దార్శనికత కలిగినటువంటి శ్రీ భరత్ గారికి, ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ వీరేంద్ర సింగ్ చౌహాన్ జీ, వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ హెరల్ డిసౌజా జీ, వీరందరితో పాటు రక్తంలో ఉత్సాహం, ఆలోచనలలో కొత్తదనం, అడుగుల్లో ఆత్మవిశ్వాసం నింపుకున్నటువంటి విద్యార్థిని విద్యార్థులకు మీ రేపటి భవిష్యత్తు కోసం తమ నేటి జీవితాన్ని త్యాగం చేసినటువంటి తల్లిదండ్రులకు, మీ మేధస్సుకు మెరుగులు దిద్ది మీ భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసినటువంటి గురువులకు, కౌన్సిల్ మెంబర్లకు, గీతం యూనివర్సిటీని అభివృద్ధి చేస్తున్న అందరికీ కూడా నా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాను. విద్య ఒక వ్యక్తి జీవితాన్నే కాదు, ఒక సమాజ భవిష్యత్తుని మార్చగలగదు అని నమ్మినటువంటి మహనీయుడు డాక్టర్ ఎంబీబీఎస్ మూర్తి గారు. ఆయన మన మధ్య లేకపోయినా ఆయన ఆలోచనలు ప్రతి తరగతి గదిలో, ఆయన ఆశయాలు ప్రతి విద్యార్థి విజయంలో కూడా ఈరోజు సజీవంగా కనిపిస్తున్నాయి. గీతం ఆయన భావితరాలకు అందించినటువంటి ఒక శాశ్వత వారసత్వం అని నేను తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. ఒక వ్యక్తి కన్న కళ నేడు వేలాది మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు ఒక వెలుగైంది. అదే మూర్తి గారి గొప్పతనం అని మీ అందరికీ నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఆ గీతం భవిష్యత్తుని ఈరోజు భరత్ గారు ముందుకు తీసుకువెళ్తా ఉన్నారు. ఆయన ఇందాక నా గురించి చాలా చెప్పారు, ధన్యవాదాలు. అయితే వారి గురించి కూడా ఒక మాట చెప్పాలి. పార్లమెంటు కమిటీస్లో ఆయన కూడా ఉన్నారు, మంత్రిగా లేకపోయినా కూడా. ఆ పార్లమెంటు కమిటీల్లో ఉన్నత విద్యకి, అదేవిధంగా విశ్వవిద్యాలయాలలో జరిగేటువంటి అనేక సమస్యలకి అన్నిటికీ కూడా ఈరోజు వారు ఒక విజన్ తోటి చూపిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి వారందరికీ కేవలం గీతం విశ్వవిద్యాలయమే కాకుండా ప్రపంచం, మన భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని విద్యాలయాల్లో మార్పుకు ప్రోత్సాహం కలిగిస్తున్న వారికి మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాను నేను. Then it comes to today. Today is a celebration of many of your aspirations and achievements. I call convocation is a commencement, because this is actually the start of your real responsibilities, but with lot of friends and confidence unlike before. You are also graduating at an extraordinary moment. As you all know, artificial intelligence is transforming professions. Robots are rewriting industries. But at the same time, India is emerging as one of the world's most important economic and technological powers. There is no doubt that some jobs will disappear, and skills that are available today may become outdated tomorrow. And it has happened countless times in the history. In the year 2000, technology came. Many have to upgrade their skills, and technology has become a continuous process. And even the people that have been that have had the jobs for so many decades still have to upgrade their skills. And it will be the same with your generation, and every time one opportunity goes, 10 other opportunities will be created. But the way one should think, at least the way I think about it, many of them told my story, but what they didn't tell me, actually when I went to America, when I got my medicine, we were below middle class family. When I went to America, my total assets
was minus 30 lakhs. That means my family had a 30 lakh debt with zero assets. My parents were never studied. They studied 5th grade, 7th grade, 10th grade. I mean, 5th grade is my mother. I think 9th grade is my father. They had a small hotel. But still, I was able to overcome many of the obstacles. And this is the mindset one should have today, because the world is rapidly changing. Change is not a wall. It is a wave, like the one that you are sitting and watching over the beach. If you know how to ride the tide, you will go to places where you have never imagined. But if you consider these challenges as a wall, then it will obviously be overwhelming. And whatever I tell you is based on my real life experience. As they have said, I built an iconic company. There are 1,000 PhDs, professors from Harvard to everywhere work with me. To hire those 1,000 people, I probably interviewed 10,000 people. And whatever I tell you, and I fired many people, and I rewarded many people. And these are standardized principles that work for everybody, regardless of which industry you are in. These will help you if you pay attention. And whenever you are in a low mood, you watch this talk again and again. And some of you, you are very young. You may not understand the depth of what I am saying today. But when you become 40, 45, or 50 years, when you have some experience, you will understand what the meaning of this talk. And if you don't want to experience that, you pay attention and then you plan it so that you don't have to go through the same process that we have gone and understood in a painful process. So whatever the degree you are holding today, whether it is engineering, pharmacy, law, management, what you are getting, what you are actually holding today is a permission. It's not a destination. Many of you, in any university you go there, you have top performers, A plus, A. There are always some Bs, some C. But there is a good news for everybody. Can you get some water? And these are not my opinion. These are the studies that have shown. There is a Boston University researcher, Karen Arnold. He tracked 81 valedictorians, top of the top performers, over a period of time from graduation to their success in life. They all have become good doctors, lawyers, study corporate professionals. But unfortunately, none of them have created or disrupted an industry and changed the world. That doesn't mean they are not good. You know, I'm also one of the top performers, but I also changed. But this is 80 valedictorians that he studied, you know, obviously small sample. But what it tells you is, these are the straight A students, follow systems perfectly, they never question, and they don't think about rebuilding them. So they follow the conformity. That is why they are not able to do this.